Nos estamos acomodando, We're getting settled, encontrando la posición, el lugar, finding the position, the place, para poder tener un encuentro, to be able to have an encounter, afinando todos los temas técnicos, tuning all of the technical issues, el momento en el cual ocurre algo verdaderamente importante en la vida es muy corto, the moment in which something truly important occurs in life is very short. pero a veces hay que preparar muchas cosas But y sometimes we tener need todo un contexto dentro de un tiempo mayor to prepare many things to para que create ese this pequeño momento se pueda manifestar. context so that this small moment can manifest in life. Muchos ajustes, Lots of adjustments, muchos detalles a tener en cuenta many details para to que take de into repente account pueda ocurrir el milagro de que todo esté completamente despejado so that all of a sudden a miracle occurs in which everything is para la cleared llegada out for the de lo que tu arrival alma quiere. of what your soul desires. Cada vez estamos cuidando más los detalles Each time we are taking greater care with the details para que cada persona que venga a este encuentro so that each person that comes to pueda these encontrar encounters más rápida y fácilmente su lugar. can find their place more quickly and with Como greater mínimo ease. su lugar aquí, en esta casa, en esta sala. As a minimum in this house, in this room. Y puede comenzar ahora mismo a sentir si estás ocupando ese lugar. And you can now begin to feel if you are occupying this place now. No solamente es un espacio físico el que ocupas, It's not just a physical place that you occupy, sino que también es un espacio espiritual. but it's also a spiritual space. Trata de ver que detrás de ese cuerpo Try to see that behind this body that you have, hay un ser espiritual there's a spiritual being que lo invade todo. Todo el espacio que hay aquí está invadido por tu ser espiritual. which invades everything. All of the space here is invaded by your spiritual being and mine as well. En esta mezcla, juxtaposición de seres espirituales, And this mix and es donde se juxtaposition puede producir el encuentro, of spiritual beings is where this encounter can be produced. un encuentro místico. It's a mystical encounter. Se refiere a un encuentro con el misterio. It refers to an encounter with the mystery. Es el misterio que habita en mí, que habita en ti, que habita en todos. It's the mystery which Se ponen de inhabits acuerdo para encontrarse. me, you, and all of us, which come into agreement to find one another, and this Hacia adentro. gaze inwards. Emma significa Emma encuentro means místico mystical encounter in Madrid con Alverto. with Alverto. Entonces vamos a empezar a hacer un juego con las palabras. So we're going to begin with a play on words. Alberto es una palabra, nada más. Alverto is a word, nothing more. Pero vamos a imprimirle un nuevo significado. But we are going to give it a new Aprovechando lo que las palabras meaning. mismas dicen, al ver todo. taking advantage of what the word says in Es un itself, encuentro to see místico en everything. Madrid, It's a mystical con la encounter in Madrid posibilidad with the de possibility ver todo of seeing everything lo que tu conciencia te permita ver that en your este momento. consciousness will allow you to see in this moment. Todo. Everything. Lo que vas a poder ver What es you'll be able to see todo. is everything. Porque lo que se te permita ver hoy Be- es todo. because what No hay nada más. you are allowed to see today is everything. There's Entonces, nothing el more. encuentro So es un this encuentro encounter con el todo. is an encounter with the all. Y aunque parezca que a lo mejor otro pueda ver And más que tú, even though it may appear that another can see more than you u otro pueda ver menos, or another can see la less, medida exacta the de lo que exact cada uno measurement puede ver hoy of what es each el todo. person can see today is everything. Con lo cual, el todo se manifiesta a esta pequeña escala And so para hacernos ver lo que the hoy all podemos ver. can manifest on this small Y scale vamos a ver so that we can todo. see what we are going to see today, which is everything. Ni más ni menos. Not more, not La less. medida justa, exacta, The exact, precise measurement que necesitas that you need
para poder continuar con tu camino de evolución interior, to para be poder able continuar con tu to vida continue on your path of inner evolution with your life, y para poder continuar con tu and camino to be able to continue on your path tal como quieres as y you'd tal como te like mereces. and as you deserve. Usamos el lenguaje como un algoritmo de la conciencia para poder penetrar profundamente en las instrucciones que habitan en el inconsciente dominando nuestra vida. We use language as an algorithm to be able to penetrate deeply into the unconsciousness, La materia prima es la palabra, siendo conscientes que el inconsciente with the raw material being the está estructurado word, como lenguaje, que el lenguaje es básicamente una estructura de being palabras. conscious that the structure of the unconscious is Palabras que tienen essentially cada una the su structure of propio words. significado. Each word has its meaning. Estamos ante tres cuestiones: el lenguaje, We are looking la at palabra three themes: y el significado. language, the word, and the meaning. La palabra The word que hemos escogido that we've chosen para este encuentro es for la this palabra encounter sacrificio. is the word sacrifice. Y la palabra misma ya está activando y ya And está the word itself is moviendo a already algunas personas, activating and moving around in porque some of supone you por la carga que tiene. based on the charge it has, what it implies. Entonces, me gustaría contarles So I'd like to tell en you principio cómo me manejo yo para poder meterme en este tremendo berenjenal How sobre una palabra tan I incorrecta como es la palabra sacrificio. organize myself to get into En this un encuentro místico. No hay nada más incompatible que usar la palabra mystical sacrificio encounter. en un encuentro espiritual. This is a spiritual encounter, Pero lo hice a propósito. but I did it on purpose, Y les quiero contar rápidamente por qué. and I want to quickly explain why. Si bien la palabra yo la conozco hace ya más de 40 años, This word, I've known la it for conocí more más o than menos cuando tenía 40 years, 14 años. more or less when I was 14 or 15. Cuando leí por primera vez la historia en la que Abraham When I read for the first time es instruido para sacrificar a su hijo. these stories where Abraham is instructed to sacrifice his son, this is the first time I entered into contact with this word. Sintiendo, respirando esa palabra. And so I spent many decades feeling and breathing in this word, and I have many things to share about sacrifice. Van a ir viendo durante el proceso. You're going to see as we go through the process. Seguramente no va a alcanzar el tiempo ahora. Continuaré esta tarde. Surely I will continue this afternoon. No vengo para salvarle la vida a la palabra sacrificio. That I'm not here to save the life of the word sacrifice. Ni tampoco vengo para darle otro significado. And I'm not here to give it another Voy a meaning. utilizar otros significados de la palabra. I'm going to use other definitions of the word with the idea of being able to create a confusion. Because if we can create confusion regarding all the possible definitions, we are going to slow down the brain so that it's in its own wisdom it can manifest this new definition, which will appear within you. Everything that I am saying could be a distraction. The true phenomenon occurs within you due to your own capacity of comprehension. And to be able to comprehend, I dedicate myself to dizzying or confusing, changing things around, creating chaos. In this chaos, which is movement of order, disorder, appears what it is that you truly are. To find itself with something new, perhaps something different, something innovative, something that you haven't seen before. And just as this has to do with this encounter with the mystery that inhabits you that you can see, we will be able to see it through the use of the word and through definitions. The verb that you could substitute for sacrifice, in reality, the meaning of the word sacrifice in all the dictionaries
en un verbo can be summed up in one muy verb, cortito. very short. Sacrificar To es sacrifice dejar. is to leave. Entonces vamos a meternos So we are going to get into this, en armonía con la palabra, porque he visto al principio, get into en ese harmony. restaurante para ver qué compartían, he visto ciertas resistencias. I've seen some resistance Una to this palabra word. es una palabra, A word is a word. un significado es un significado. A meaning is a meaning. Pero a la hora de encontrarte con una palabra, But when you find yourself ya with a se puede word, ver de antemano you can see que el beforehand that condicionamiento está conditioning rigiendo tu vida, porque is ya running vienes your life because you already con come una determinada carga with a determined metida en charge la or palabra. connotation in the Y esa word. carga que está metida, And this con la que estás charge identificado, with which you're no te identified permite ver is que what detrás de la palabra hay un allows you gran to see misterio. that behind the word there is this great En realidad, mystery. detrás de cada palabra The hay un idea gran behind misterio. each word is the Lo que mystery. quiero proponer ahora es What I'd like que to se propose considere now la is that we palabra consider the word, sacrificio sacrifice, como una puerta al infinito. as a door to the infinite. Podría usar cualquier otra palabra. I could use any other word. En realidad, me dedico a eso. A In usar reality, cualquier palabra this is what I dedicate para myself to, convertirla en una puerta hacia using el infinito, words hacia la eternidad. to become doors to eternity, to the infinite. Entonces te quiero pedir So I'd like to que ask en honor that in y por honor respeto and a out lo of que respect significa en su pureza la palabra for what the word sacrificio, means dejar. in its purity, it is to leave. Te pido que dejes de lado todo lo que sabes I ask you to leave to aside everything that y you más know, concretamente and more que dejes de concretely, lado todo lo que sabes acerca de la palabra. that you leave aside everything that you know about the word sacrifice. Déjalo, Leave it, aunque sea por un rato. even if it's just for a while. Mira la palabra con inocencia. Look at the word with innocence. Escúchala como que es la primera vez que la vas a escuchar. Listen to it as if it's the first time you're hearing it. Sacrifice. Es como dolorosa, ¿verdad? It's like painful, no? Es como que chirría. It's like it bothers. Es como que tiene carga negativa. It has this negative charge to leave. Sacrifice. Why do I need to sacrifice? Yo tengo un diccionario propio. I have my own dictionary, Y aunque me acuerdo del and propio significado que even though I le remember enseñó the own definition I gave it, con esa I prefer actitud. to read it with this attitude. Tengo más o menos aquí unos I have 10 more or less significados some que he 10 creado de lo que definitions es that I've el created sacrificio. from what it is sacrifice. Y quería arrancar, And I wanted to start off with one, si me permiten. if you allow me. Sacrificar To sacrifice es dejar de is manera to consciente, leave inteligente in a y conscious, significativa intelligent, and significant algo que way interfiere con el desarrollo de la something divinidad that en el plano interferes humano. with the development of the divinity of the human plane. Sacrificar significa dejar algo conscientemente. To sacrifice means to leave something consciously, Dejar algo, pero no impulsado por esa necesidad inconsciente de dejarlo abandonado, de descuidarlo, de despreciarlo. to leave behind, but not in this sense of abandonment. Sino es dejar con inteligencia. It's to leave behind with intelligence. Entonces pido que dejemos de lado todo lo que podemos saber acerca básicamente de todo, pero más concretamente de la palabra sacrificio. So let's put aside everything that we know essentially, but specifically En with segundo regards to lugar, sacrifice. He tenido que Secondly, buscar la palabra exacta que pueda acompañarme en el desarrollo de lo que quería transmitir acerca del sacrificio. Encontré la palabra. to find the exact word that would help me transmit what I Y want to es say una about palabra sacrifice. que usamos muchísimo nosotros. This is a word that we use a lot. Se van a sorprender cuando se la diga. You're going to be surprised when I tell you. Es una palabra que voy a tener que sacrificar. It's a word that I will have to sacrifice. Y es una pena que tenga que sacrificar esta palabra.
And it's a shame that I need to sacrifice this Vamos a word. tener que cambiar todas nuestras páginas web. We're going to need to change all of our websites. O bien, dejarlo como está, pero or leave them as they are, cambiar el significado. but change the definition. Tenemos que sacrificar la palabra transformación. We need to sacrifice the word transformation. Porque así como el sacrificio es una mentira, because just as la sacrifice transformación también. is a lie, so is transformation. Estas dos palabras tienen algo en común y es que forman parte de la ilusión. These two words No have son something in common. They're illusory. They're not real. Ninguna de las dos palabras refleja algo real. Neither one of the two real. reflects something real or authentic. Existe, Sacrifice doesn't exist, neither does transformation. Entonces, profundizando en la palabra sacrificio, vamos a poder tener una mayor comprensión de lo que es la transformación. Going deeper into the word sacrifice, we're going to have a greater comprehension of transformation. La transformación es una palabra que se refiere a cómo queda un ser humano después que se ha ido lo que no era para dar lugar a la llegada de lo que realmente es. Transformation is what occurs to a human being when they leave behind what they are not, to make way for what they are. ¿Comprende? Do you comprehend? Nada se puede transformar. Nothing can be transformed. Es una ilusión la transformación. It's an illusion. La transformación es la ilusión óptica que se te produce cuando lo que no es de repente se va y queda lo que es. Eso se transformó. It's an optical illusion that occurs when what you are not disappears. De ser lo que no era. You Para permitir que aparezca su verdadero ser. You didn't transform, you simply left and stopped being what it is that you were not. Do you see there's a common point between sacrifice and transformation? Tú podrías jurar es que se transformó. You could swear that it transformed, but it didn't. Sino que se disolvió la cortina. The curtain got dissolved. Una cortina de humo. It's like a smoke screen that was showing you something. All of a sudden it vanishes, and now you're seeing what's real. And you say, it transformed. Nothing transforms. The only thing that transformed is your sight, your vision, the way of seeing what is before you, or the way of seeing yourself. Maybe that's the only thing that can be transformed. The way of seeing also forms part of this illusion. La manera de ver que tenemos es la manera que nos ha provisto durante toda la vida el sistema de percepción, es decir, la interpretación que hacemos de los hechos. The way of seeing is what has created this perception, this interpretation of facts. Everything that we see is distorted, deformed, corrupted. Lo que decimos que vemos es una mentira. What we say that we see is a lie. Lo están viendo las gafas que tienes puestas. You're seeing the glasses that you have on. Por eso no podemos ver lo real. That's why you can't see what's real. Y mucho menos podemos ver el misterio. Much less the mystery. Parecería que el misterio no se deja ver. It would seem that the mystery does not allow itself to be seen. Como si se escondiera. As if it were hiding. Pero es nuestra mirada la que no está calibrada. But it's our gaze which is not calibrated to the mystery. Porque nuestra mirada está condicionada. Because it's conditioned. A ver lo que solamente tu mente quiere que veas. To only see what your mind wants you to see. A ver exclusivamente todo aquello que tu condicionamiento necesita que veas como si fuese el alimento con el cual quiere comer. To only see what your conditioning wants you to see, as if it were food to fortify itself. Entonces podríamos decir que en esta introducción, en estos primeros pasos de este encuentro,
So we could say that in this introduction, we are dedicating ourselves to cleaning this gaze. Or to leave behind the glasses that we've been wearing. Who dares to take off their glasses and see everything? We're going to spend 3 days here, and many things will happen. The purer the gaze, the more splendidly the mystery can manifest itself. To be able to look at the mystery face to face from this pure gaze has the power to change everything. So in this space, we're going to be working with this cleaning of the gaze. Firstly, freeing the word of its known definitions. Secondly, opening our mind to new definitions. Tercero, considerando la posibilidad que detrás de las palabras y los significados puede haber una puerta de conexión directa al infinito, al misterio. Thirdly, considering the possibility of this door to the infinite and the eternal, which is created by these words. Sacrificar significa dejarlo todo. To sacrifice means to leave everything behind. Dejar todo lo que crees poseer. To leave everything which you think you possess. Y cuando se deja todo, and when you leave everything, ocurre la transformación. Transformation occurs. Ahora ya sabes que cuando me refiero a transformación ocurre el fenómeno óptico en el que parece que algo ha cambiado, pero no. Now you know when I refer to transformation, I'm referring to this optical illusion that something is occurring. So this installed definition of transformation. Puede que ocurran cosas nuevas y significativas. It can Parece be. mentira que si cambiamos en nuestra jerga, es decir, el conjunto de palabras que usamos habitualmente. If we change our jargon, si cambiamos algunas palabras, if we change a few words for others, algo empieza a ocurrir en nuestra vida. Something begins to take shape in our lives. It's like magic. Simply because one stops using certain words and uses others instead. Y ni te cuento lo que puede ocurrirte si además de cambiar palabras, las palabras que usas las resignificas. And if, aside from substituting words, you begin to redefine them, God knows what will happen. El lenguaje creó tu vida. Language created your life. Y el lenguaje, guiado por el inconsciente, no te va a permitir salirte de los márgenes mismos. Language, de la creación que hizo originalmente. When guided by the unconscious, will not allow you to leave its own creation. Para que no vayas más allá. It has its own que usas y los significados que atribuyes a cada palabra. Security system which impedes you from going beyond the words that you use and the definitions that you have of them. Podríamos decir cariñosamente que estamos atrapados. We could say with love that we're trapped en el lenguaje. In language. Pero el lenguaje, como es inocente, but language, because it's innocent, no está premeditadamente creado para atrapar, para dominar, para esclavizar. It's not created premeditatedly to enslave or trap. Que se ha desarrollado naturalmente en organismos vivos
the tool that's naturally developed in living organisms, which have found both the blessing and the curse of having consciousness. And they say, what do we do with this? We need language. Sin lo cual no nos podemos comunicar, no nos podemos relacionar. Without which we can't communicate, relate, be seen, expose, manifest. Tuvimos que desarrollar un lenguaje. We had to develop language. Digo tuvimos en la unión que ha hecho el organismo vivo I say con la this conciencia in que the desarrolló el mismo organismo vivo. Ambos dijeron qué hacemos con él. referring to both the organism and the consciousness which it developed. ¿Qué locura es esto? How am I going to develop this ¿Cómo el consciousness? organismo vivo se va a dar cuenta de que nació y que se va a morir? How are we going to realize that we've been born and that we are going to die? This is through language. It's a marvelous instrument. It's innocent. Pero la humanidad está al servicio del inconsciente. But humanity is at the service of the unconscious. Esto es lo que se refirió Lacan cuando dijo que el inconsciente está estructurado como el lenguaje. This is what Lacan was referring to when he said that El inconsciente agarró el lenguaje the unconscious y lo secuestró. kidnapped language and said, "This is mine." Y desde aquí voy a hacer mi manifestación. And from La here, sombra I will se make my manifiesta en la vida manifestation. humana a través del lenguaje. The shadow is manifested in human life through language. Quizá ahora puedas comprender lo que dije al principio. Maybe you de can que comprehend now utilizo el lenguaje como un algoritmo de la conciencia when I para poder say penetrar profundamente en las instrucciones sombrías que maneja el inconsciente. Maybe now you can comprehend when I use language as an algorithm to penetrate the shadows of the mind of the unconscious. El lenguaje quiere transmitir algo Language wants to transmit something como producto creado, como instrumento as a creado product por el todo, or an instrument created by the all. como todo lo creado. Like everything that's created, it wants to transmit Es algo muy concreto. something very specific. El lenguaje quiere transmitir la existencia del amor. Language wants to transmit the existence of love. Es lo único que le interesa. It's the only thing that it's concerned with. Seguramente por eso el inconsciente capturó, secuestró el lenguaje para su propio uso. Surely because of this, the unconscious kidnapped language for its own use. Para poder manifestar a través del lenguaje To manifest through todo lo language reprimido, everything toda la that's opresión, repressed, todo lo que se llevó, everything todo that lo que was no se pudo asimilar en la vida. negated, everything that wasn't able to assimilate in life. Todo el tiempo estamos hablando desde ahí. This entire time we're speaking from this place. Todo el tiempo estamos escuchando desde ahí. We are constantly listening from this place. Porque la escucha Because listening es el segundo recurso que manejamos muy hábilmente is the second para distorsionar el mensaje del lenguaje. it's the second tool that we utilize to distort the message Si of lo que language. dices de manera condicionada If what you say from this no place of alcanza, conditioning does not reach, entonces utiliza el segundo recurso. then you use the second Te voy a resource. escuchar, Well, I'm going to listen to you, pero te voy a escuchar de una manera muy particular. but I'm going to listen in a very particular way. Te voy a escuchar interpretando. I'm going to Te voy a listen escuchar deformando todo lo que dices. interpreting, deforming everything that you say. Te voy a escuchar de manera corrompida, impura, I'm going to listen to you in a corrupt and impure way, para que ese lenguaje que habita en mí y es de lo que estoy hablando todo el día, bla, 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 todo el día diciendo lo mismo. so this language which inhabits me Hable del tiempo, del trabajo, del sexo, de tus hijos. Dices la misma cosa. no matter what you're talking about, you're saying the same thing. Listen to yourself. Todo el tiempo estás diciendo, soy un esclavo. You're constantly saying, I'm a slave,
constantly. Todo el tiempo lo estás diciendo. Me olvidé de mí. You're constantly saying, I forgot about myself. Hables de lo que hables. Regardless of what you talk about. Estás diciendo, no sé quién soy. You're saying, I don't know who I am. ¿De qué quieres hablar? What do you want to talk about? Vas a decir lo mismo. Estoy perdido. No sé qué hacer. Going to say the same thing, essentially. I'm lost. I don't know what to do. Elijamos el tema que elijamos, por más elevado que sea, Regardless of the topic that we choose, entre dos personas que están hablando de un lenguaje condicionado, manipulado, a dialogue between these two people speaking in a conditioned and manipulative way, between the two of se them, están diciendo, they are saying, estoy dormido, I'm asleep. y el otro hable de lo que hablo. It doesn't matter what the other person talks Está about. diciendo lo mismo, yo también estoy dormido. He's saying the same thing. Yes, I'm also asleep. ¿Qué hacemos? What do we do? Yo no sé quién soy, y el otro dice, yo tampoco sé quién soy. I don't know who I am. The other one says, neither do I. Tú apartas todas las palabras de lo que una persona dice y dice, ¿qué está diciendo? Soy un puto infeliz. When you put aside all of the words, it's like, what are you actually saying? I'm unhappy. Doesn't matter what you're talking about. Doesn't matter. Recién tuve una experiencia interesante antes de comenzar. I had an interesting experience before beginning today. Porque estaba escuchando que estaban aquí gritando. Because I was listening that you were all here screaming. Aunque parecía que estaban cantando. Even though it seemed that you were singing, estaban gritando. You were Entonces, screaming, so llamé a Lorenzo. I called Lorenzo, who we had asked to. The moment that Lorenzo and Eric appeared, I said, I need to use language to tell them what I have just heard. A costa de que su oído corrupto puede interpretar lo que quiera. Knowing that this corrupt listening can interpret whatever it would want. Que ahora que gritaron, me gustaría que ahora cantaran algo suavecito. Now that you've screamed, I would like for you to sing something soft. Bien suavecito. Nice and soft. That can reach the heart. Que cantaran sin querer demostrar que saben cantar. That they sing without trying to prove that they know how to sing. Como que si no están cantando. To sing as if they're not singing. Or who knows who's singing. Y agradezco porque con el gesto, la sonrisa y la mirada de Lorenzo pude ver que comprendió lo que yo le estaba transmitiendo. I'm grateful that through Lorenzo's look and gesture and smile, I could see that he had comprehended what I was trying to transmit. El lenguaje es portador. Language carries the essence. Por eso aquí proponemos, en primer lugar, that's why I propose first of all una escucha inocente. That there's innocent listening. Es una escucha excluyendo completamente la posibilidad de que quien te habla es un juez. It excludes the possibility la escucha inocente sacrifica completamente la presencia de jueces. It excludes the presence of judges or judgment, lawyers. La escucha inocente deja entrar. It allows. No interpone nada. It allows it to enter without interfering. Deja que entre. Allow it to enter. Y antes de entrar, no define, no clasifica, no recuerda. Que entre. And before. No quiere decir bienvenido. Before it enters, it doesn't classify or try to label. It just says welcome. Por eso también nos referimos a tener una mirada pura.
That's why we also referring to having this pure gaze. Es decir, lo mismo, pero desde otro de los sentidos. It's essentially the same thing, que utilizamos para la percepción de la realidad. but using one of the other senses fundamental to perception. Y en tercer lugar, hablamos Thirdly, de la contemplación desidentificada. we speak of an unidentified contemplation. Tres aspectos que si pudieras como mínimo considerarlos para utilizarlos en tu vida diaria, Three aspects which, if you were able to use them in your day-to-day, serían como tener abierta la puerta al misterio 24 horas, would be like 365 días del año. it would be like having the door to the mystery open all the time, 24 hours a day. Pura contemplación desidentificada. Innocent listening, pure gaze, and an unidentified contemplation. La contemplación se refiere a la activación misma de la conciencia, es decir, la capacidad de observar, sin tener ninguna necesidad de definir. Contemplation refers to this activation of consciousness, being able to observe without defining. Se refiere al hecho de que acaba con los objetos Observation refers to the ending of objects y acaba con los sujetos. and subjects. Ahora lo puedes practicar si quieres. Now you can practice if you'd like. Puedes estar observando You can sit observing o puedes permitir que la observación ocurra. or allow observation to occur. Si tú estás observando, significa que estás mirando, a lo mejor con pureza. If you're observing, it means that you're looking, maybe with purity. Deja, sacrifica dos cosas fundamentales. But to observe leaves behind its sacrifices. Sacrifices the subject. O sea, al que observa, lo sacrifica. The one who Y sacrifica observes el sacrifices. objeto. And it sacrifices No this tiene nada que object. observar. There's nothing to Es un observe. sacrificio tremendo. It's a tremendous La observación sacrifice. en sí misma. Observation in itself. It's a double No sacrifice. está el observador, To not no be está lo observado. observing and to not be Lo observed. sacrificó Sacrificed it por la observación. for observation. Insisto que ahora mismo puedes estar en ese espacio de observación. I insist that now you can be in this space of observation. Quiero decir, no tienes nada que observar. What I mean to say is there's nothing to observe. ¿Qué pasa cuando no hay nada que observar? What happens when there's nothing to observe? ¿Qué pasa dentro? What happens inside Cuando no hay nadie que está observando. when there's no one observing? ¿Qué pasa cuando alguien te está hablando y no hay nadie adentro de ti que está escuchando? What happens when someone's speaking to you and there's no one inside of you listening? Porque si hay alguien adentro de ti que está escuchando, Because if there's someone inside of you listening, que hay un programa que está trabajando, reelaborando, cambiando, modificando. it's almost certain that there's program that's working, trying to modify or change. ¿Qué pasaría si dejaras de lado al que escucha? What would happen if you pushed aside the person who's listening? ¿Estás viendo algo adentro? Are you seeing something inside? ¿Qué aparece desde lo profundo? What appears from the deepest part Cuando ya las palabras no tienen ninguna importancia. when words have no importance? El sonido tampoco, los significados tampoco. Neither does sound or meaning. El que escucha no está, el que observa tampoco. The No hay one- un objeto observable. The observer and the listener are not present. There's nothing to observe. What's happening? Hay paz, ¿verdad? There's peace. Hay relajación, There's relaxation, hay conexión, connection, hay presencia. presence. En este acto lo hemos sacrificado todo. In this act, we've sacrificed everything. Hemos dejado todo de lado. We've left everything behind. En realidad, todo se ha hecho a un lado. In reality, everything Porque is ni left siquiera hay behind alguien que haya dejado nada. because there isn't anyone who hasn't left everything.
El pasado no está, el futuro no está, la mente no está. Past doesn't exist, future doesn't exist, the mind. Ahora hay presencia. Now there is presence. Ahora sí estás en el lugar. Now you are in the place. Llegaste aquí estando afuera. You've arrived here from the outside. Ahora estás adentro. Now you're inside. Disfruta este lugar. Enjoy this place. Es tu lugar. It's yours. Es el lugar que te ha dado la existencia. It's the place that was given to you by existence. It's very small, Minúsculo, minute, como una pequeña gota de arena. like a grain of sand, Pero es tu lugar. but it's yours. Y este lugar que ocupas And this place that you occupy se te ha asignado a ti has been assigned to you para que te hagas cargo y te responsabilices que a través de ese pequeñísimo lugar la divinidad se quiere manifestar. so that you can take responsibility from this tiny place where divinity wants to manifest itself. Si esa pequeñísima parte que ocupas es invadido por un todo ilusorio, entonces desapareces de la existencia. If this tiny place is invaded by the all, an illusory all, then you will vanish. Esa pequeña parte necesita estar por siempre This libre y vacía. This tiny place must always remain free and empty. La conciencia Consciousness es la guardiana para que ese pequeño espacio que ocupas en la existencia esté libre. is the guardian of ensuring that this space remains empty. Si estás en este estado de observación, If you are in this state of observation, ¿dónde está la mente? where is the mind? ¿Dónde está el pasado? Where is the past? ¿O el futuro? Or the future? ¿Puedes ver tus traumas? Can you see your traumas, your wounds? Y si ahora abres tus ojos And if you open your eyes now y miras a un otro, and you look no, para mirar, at another, choose another mira, to look at. Look in their eyes. busca con tu mirada a un otro aquí en la sala. Seek out another with your gaze. Encuéntrense en la mirada. Find each other in the gaze. La pregunta te obliga a buscar alguna palabra para definir lo que ves. The question obligates you to find a word to define what you're seeing, Pero lamentablemente no hay palabras. but unfortunately there are none. Cuando te encuentras con la posibilidad de ver algo que no lo puedes definir de ninguna manera, When you find yourself in front of something that you can't define in any way, algo indefinible, something undefinable, estás ante algo desconocido. you are in front of something that's unknown. Nunca lo habías visto antes. You've never seen it before. Incluso si no has podido entrar a lo profundo If you've not been de able tu to propia enter presencia, the depth of your own presence, también tienes la posibilidad de ver las gafas con las cuales estás mirando al otro. you also have the possibility of seeing the glasses through which you're looking at the La other. observación nos sigue y nos persigue hasta el final y más allá. Observation follows us until the end La and posibilidad even beyond that. de que ocurra la observación. The possibility is always available that observation can occur. La observación pertenece a la conciencia y la conciencia está en expansión. Te va a Observation acompañar a donde vayas.
belongs to consciousness, which is constantly expanding. It will accompany you no matter what happens, this possibility to become observation. And so the observer becomes the observed. La propia observación pura, inocente de ti Your own pure, innocent observation te va a permitir descubrir el misterio. will allow you to discover the mystery. Se va a abrir la cortina, el telón, It pulls back the curtain para que puedas ver por primera vez lo que está más allá. so that you can see for the first time what is beyond you. Hemos empezado muy bien este encuentro místico. We've started this mystical encounter off really well. Acabamos de hacer un gran sacrificio. We've just made a great sacrifice between all of us Porque hemos dejado de lado al que quiere aprender, al que quiere escuchar, al que quiere acumular conocimiento, because we've left behind al que quiere hablar, al que quiere ser escuchado. the one who wants to learn, to be listened to acquire knowledge. ¿Qué inquietud traías? ¿Qué problema? Has dejado de lado. What problem did you bring with you? What question? Traes de lado. You've left it all behind. ¿Qué idea traías acerca del sacrificio? Lo dejaste de lado. What idea did you bring about sacrifice? A lo mejor también traías una idea acerca de mí. Eso a lo mejor no lo has podido dejar de lado. Maybe you've also brought an idea about me which Pero todo you llega. haven't been able to leave behind, but everything in time. Es posible que esa idea es la última que sacrifiques. It's very possible that that will be the last idea that you sacrifice. Cuando sacrifiques la idea que has creado acerca de quién te está guiando, When you desde la sacrifice sombra a la luz, cuando sacrifiques eso, te convertirás en maestro. When you sacrifice the idea that you have about the person guiding you from darkness to light, that is when you become a master. Ser un maestro es un sacrificio. To be a master is a sacrifice. Todo maestro ha tenido que sacrificar en el momento justo al discípulo que le llevó justo a la frontera. All masters have had to sacrifice at the precise moment the disciple which brought them to the edge. Así como las semillas se sacrifican para dar lugar al brote, a la planta. Just as the seeds sacrifice themselves for the plant, Para dar lugar al florecimiento. and the plant sacrifices itself for the sake of flourishing. Todo el tiempo la naturaleza se está sacrificando. Porque la evolución misma es un sacrificio constante. Sacrifice occurs constantly in nature Evolucionar es dejar atrás lo que fue. because Para que evolving llegue lo nuevo. is to leave behind what you were so that the new may arrive. Todas las especies vivas en toda la historia han estado dispuestos a sacrificar todo. All of the living species in all of history have been willing to sacrifice everything in the sake of Las aves survival. sacrificaron las alas, Birds sacrifice their wings. los cuadrúpedos sacrificaron sus extremidades, Quadrupeds los sacrifice peces their sacrificaron extremities. sus alas, sus aletas. Fish sacrifice their fins. They sacrifice everything. Cuando le llega el momento When the moment arrives de tener que cruzar la frontera of para having sobrevivir. to cross this border in order to survive. Y de ahí venía la pregunta que hizo Fernando, creo. And from o Miquela, no sé here si- came this question: Sergio. ¿Qué te gustaría sacrificar? what would you like to sacrifice? Ya hemos entrado en la palabra, en la frecuencia y en la presencia. We have entered into the word, the frequency, and the presence. Así que bienvenidos a todos a este encuentro So welcome everyone to this encounter.